વેલકમ ટુ માય લિટલ કિચન. આજે આપણે અગેઇન ચાઇનીઝ સિઝલર બનાવીશું જે નોન ઓર્ગેનિક છે. તો એમાં આપણે કઈ કઈ વસ્તુની જરૂર પડશે એ આપણે જોઈ શકાય છે. તો શેઝવાન ફ્રાઈડ રાઈસ છે, હક્કા નૂડલ્સ છે, વેજ મંચુરિયન છે અને ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ છે. અને જે મંચુરિયન સોસ છે એ બી આપણો ઓલમોસ્ટ રેડી છે, જસ્ટ હીટ થાય છે. અને આ દરેક વસ્તુની આપણી ફૂલ રેસિપીઝ આપણા ચેનલ ઉપર અવેલેબલ છે. તમે આઈ બટન ઉપરથી અથવા અમારી ચેનલમાં સ્ક્રોલ કરીને તમે બધી જોઈ શકો છો. તો ચાલો આપણે આગળ વધીએ હવે પ્રોસેસ માટે. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, તો હવે આપણે એસેમ્બલિંગ કરીએ છીએ. તો મારી પાસે કોવિશના પત્તા છે, આ એકદમ મેં ફ્રીજમાં રાખેલા હતા, તો ઠંડા થઈ ગયા હશે. અને પ્લીઝ મેક શ્યોર કે આ બહુ જ ગરમ છે, તો બી રિયલી કેરફુલ હિયર. તો મેં કોવિશના પત્તા આવી રીતના ગોઠવી દીધા પહેલાં, સૌથી પહેલાં. હવે નેક્સ્ટ આપણે પેલા મંચુરિયન રાઈસ એડ કરીશું. અગેન આ તમારી ઉપર છે, તમે કેવી રીતે કરો છો એસેમ્બલિંગ આનું. ઓલરેડી સ્મોકી ઇફેક્ટ આવવા માંડી છે. નેક્સ્ટ હું મંચુરિયન એડ કરીશ. અને હવે નૂડલ એડ કરીશ. અને થોડા ફ્રેન્ચ ફ્રાઈસ. અને હવે હું આપણા જે બટર અને જે આઈસ છે એ ફ્રોઝન કરેલું છે એ હું આની પત્તાની નીચે હું એડ કરીશ. બી રિયલી કેરફુલ ગાઈઝ હિયર. તમે જોઈ શકો છો ઓલરેડી અને ફાઇનલી આપણો સોસ.